ഹലോ നമസ്കാരം. വിയറ്റ്നാം കാഴ്ചകൾ തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിച്ചത് കൂച്ചി ടണലിലെത്തി അത് വിശദീകരിക്കുന്ന ബോർഡിന് മുന്നിൽ വെച്ചാണ്. കൂച്ചി ടണലിൻ്റെ തുടർ കാഴ്ചകളാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശദമായ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നാട്ടുസഞ്ചാരിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇത് ടണലുകളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ട്രാപ്പിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഗൈഡ് കാണിച്ചു തരും. We use bamboo to make traps. We also recycle boom shell to make traps. So this is the bamboo trap, but this is just a model to show tourists. The real trap just somewhere is very hard to find out because they want to make something very hard to find out. Then US soldier they walk through there, they fell down. So that's why they make the fence. They want you to see. So imagine that normally if you walk, US soldier they walk around here. They walk a group about 10 people or more. So one fell down here. The others they so scared. They run away. They got other traps because Viet Cong they make traps everywhere. Bamboo trap, iron trap. The iron trap from bomb shells. The bomb shell they burn, they melt it. They make the trap. Later you see that. So this is bamboo trap. Imagine that one person step on here. He tried to fly and he couldn't know that the trap here. He step on here. What happened? ബാംബു ട്രാപ്പാണിത്. ആ മുകളിലുള്ള തട്ടിൽ അറിയാതെ ആരെങ്കിലും നടന്നു കയറിയാൽ ആൾ താഴെ പതിക്കും. ആ താഴെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള അമ്പുകളിൽ ശത്രുവിൻ്റെ ശരീരം തറച്ചു കയറും. ആ മുളംകുറ്റികളാകട്ടെ വിഷം പുരട്ടിയവയുമാണ്. പിന്നെ ബാക്കി പറയണ്ടല്ലോ. ഇത് ബോംബ് വീണുണ്ടായൊരു കുഴിയാണ്. ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം കുഴികൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മിക്കവയും ഇവയിലും വലുതാണ് കുഴികൾ. The B-52 bomb crater. We have so many of them around here. Not only here, but also in Mekong Delta, north of Vietnam, everywhere. Big hole. It was deep burn like this, and bigger. At the back of my grandmother's house. You know, my grandmother, when she heard the sound from helicopter, she had 13 children, I told you. She tried to collect the babies because the sound very close from the helicopter. She tried to collect her babies there. Because inside her house, he also make the tunnel. We call family tunnels in case bombing. So she tried to collect the baby, and finally she got a piece of bomb. So they saw her, they hear the bomb at the back of her house, and a piece of bomb got to her back. And in the wartime, we couldn't take her to hospital for operation. No doctors. They just pick some kinds of leaves and chew and they put to heal the wound. And then now a piece of bomb is still her body, and it moves somewhere. It must stay stable. It moves somewhere. When the weather changes, she feel hurt somewhere. And we try to, recent years we try to convince to get her to hospital, but she say no. I'm 95 years old. I'm too old to have operation, and I want to keep this like the war souvenir. The war souvenir. My goodness. So we have B-52 bomb everywhere. So at the back of my grandmother's house, we had a big pond like this, and now fish swim in there. Yeah, sometimes we fishing. ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു എൻട്രൻസ് ആണ്. ടണലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രവേശന കവാടം. ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം കവാടങ്ങൾ ഈ ടണൽ ശൃംഖലയിലുണ്ട്. കണ്ടോളൂ. Lead or something, it's very hard to find out. And then you open. When they walk, they saw something, and then they just down quickly. It's very hard to find. You see? You can find the sound effect. You know the entrance from here. Normally the men here, but nobody here now. Normally they cover and then you see. The civil engine. This one. Called civil engine. You see, we make it bigger for tourists. The original one smaller. The original one smaller. Now we make it bigger for tourists. From here they open, they put the leg down, they put it there, and they cover and they go.
Because from here they connect to other tunnels. Wow, that's nice. All of them connected like spider web, many ways. But now from here we just try how to get down. We don't go through because it's very narrow for tourists. We try the next one bigger and longer. This one for trying how to get down, just to know the feeling. Okay? So everybody can try. You just sit down here, you put your left foot back and then you try one. ഈ കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ടണലല്ല, ഇത് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ നിർമ്മിച്ചതാണ്. യഥാർത്ഥ ഗേറ്റ് ഇതിലും ചെറുതാണ്. ഇത് വിദേശികൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പത്തിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്. വിയറ്റ്നാമികൾ പൊതുവെ മെലിഞ്ഞും പൊക്കം കുറഞ്ഞുള്ളവരുമാണ്. അതും അവരുടെ യുദ്ധവിജയത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടകമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. നമ്മുടെ ഇടയിലും ധൈര്യശാലികൾ ഉണ്ട് എന്ന് ആബേൽ തെളിയിച്ചു. അതാ മറ്റൊരു പ്രവേശന കവാടം. അവിടെ മറ്റൊരു ടീം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ബങ്കറാണ്. കണ്ടാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാകില്ല. ഒരു മൺകൂനാണെന്നേ തോന്നൂ. എന്നാൽ ഈ കുഴിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് ഈ കാണുന്ന ഹോളുകളിലൂടെ പോരാളികൾ ശത്രുവിന് നേരെ വെടിവെക്കും. ഇതിന് ശരിക്കും മൂടിയുള്ളതാണ്. ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് കാണാനായി അത് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. So one soldier, one Vietnamese soldier is like here. One communist people, one communist person is shot from the holes here. You see the hole there, so the soldier they walk. He couldn't know. So they shot from here and could kill 10. So one could kill 10. After shooting, went down to the tunnel here. You can see the tunnel. This one very narrow to see. You have to roar. Near this one you cannot walk, but you have to roar because it's narrow. So we got fighting bunker here. We have thousands of these around here. For fighting, for shooting enemies. വെടിവെച്ച ശേഷം ഈ ടണലുകളിലൂടെ അവർ രക്ഷപ്പെടും. എത്ര ചെറുതാണ് ഈ ടണലുകളെന്ന് കണ്ടോ? നിലത്ത് കിടന്ന് ഇഴഞ്ഞാണ് രക്ഷപ്പെടേണ്ടത്. Okay, we move to the next one to see more things. Actually, the way the tunnel went. ഇത് ഒരു ടണലിന്റെ എൻട്രൻസ് ആണ്. ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി വലുപ്പമുണ്ട്. Follow me, we show you more things. See another one. We keep moving to see the next one. That's the tunnel, the way the tunnel went to. It went here and it went there, like spider web. Okay. Let me go. This one very narrow, you have to crawl to. You see the tunnel. ഈ എൻട്രൻസിൽ 2 വഴികളുണ്ട്. അതിൽ ഈ ഇടത്തേക്ക് കാണുന്നത് സൈഗൺ നദിയിലേക്കുള്ളതാണ്. മറ്റേത് മറ്റു ടണലിലേക്കുള്ള വഴിയും. അതായത് ഇതൊരു ജംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം.
യുദ്ധകാലത്ത് ഇവിടെ ധാരാളം കുട്ടികൾ മരിച്ചിരുന്നു. അതേക്കുറിച്ച് ഗൈഡ് പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ. Die for the country. Yeah. July 27, actually the day we wait for the people who die for the country. Okay, good. Yeah. Not cheap. And you know, in young people they live here. So in villages, just our people and children. So young people they live here. When the women here, they give birth to babies. So it just waste some hours. They move, even in town, they move the baby to inhabited areas. They couldn't keep babies here because when a baby cries, it's a big problem, you know. So they just give birth to baby and then they just wait some hours. They move babies to inhabited areas. So when parents, they took care of grandchildren. They took care of grandchildren. So moms live here. Moms and their babies had to live separately. They couldn't feed their baby with their milk, you know. So in villages controlled by the puppet government, all people they just cook rice soup and sugar to feed the babies because we didn't have enough food for eating. We didn't have cow meal or anything, just rice soup and sugar to feed the babies. That's why the Vietnamese side very tiny, very small. We lack of nutrition. We didn't have enough food for eating. No McDonald's, no KFC, no chicken. No സങ്കടം തോന്നുന്നല്ലേ? അതുപോലെ അന്നത്തെ ജീവിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൂടെ കേട്ടാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ. Mother, she said that she and her husband, they got only one pen. Nothing for her bra, nothing for her. Everything, only a couple with one pen only. So normally they stay at home. Normally one stay in the bedroom and one outside with the pen. So if somebody want to come to see his wife or her husband, they take turn to change the pen. If they want to see the husband grabbed the pen and went out to see the people. And they want to see the wife. He went to the bedroom to give the pen to her. That's a big problem, you know. That's why now we no, don't do it. You cannot imagine how we suffer in the wartime. And we throw the food, she say no. She sell everything. So daytime they live in the ground and very hard and lack of nutrition, lack of oxygen. So nighttime they came up because you know U.S. soldier here nighttime. So they came up, they talk, they read, they lie. And some of them went back to a village to see their parents, to kiss their children. How is the light only? Light. They have candles and some kinds of oil. Oil. Oil from like coconut oil or something for light. No electricity. യുദ്ധകാലത്ത് ശുദ്ധമായി ശ്വസിച്ചിരുന്നതും ഫാമിലിയുമായി കൂടിയിരുന്നതും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഇവർക്ക് ജീവിക്കാനെന്ന അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇത് ടണലുകളിൽ ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്. ഈ മൺകൂനയിൽ ധാരാളം ഹോളുകളുണ്ട്. ഈ ഹോളുകളിലൂടെ മുള ഉപയോഗിച്ച് ടണലുകളിൽ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കും. പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകും പോലെ ശുദ്ധവായു കൊണ്ടുപോകും. So this one we call ventilation air holes. Many of them around here for getting oxygen. And after that, U.S. soldier they nailed that. So they took here 6,000 German dogs, big dogs. So 6,000 dogs came here. They smell the holes here. You know when a dog came, the smell of the human. They try to grow. They try to grow like hunting. You know. They like rats underground and they try to hunt the grow. And the U.S. soldier they pump gas, chemicals, and water to kill so many people there. After that, the guerrillas, the Vietnamese soldier, they took black pepper powder. They spread around the holes. Then the dog will not get Yeah, when dog came to smell, they just
Whenever they smell it, and then gone away. That's the way they survive. Also, night time, these people they went to US by 10 kilometers from here. They got close. Same thing. അവിടെ കണ്ട ആ വിദ്യ മനസ്സിലാക്കിയ അമേരിക്കൻ പട്ടാളം ഇവിടെ 600ഓളം സ്നിപ്പർ ഡോഗുകളെ എത്തിച്ച് ശത്രുക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിയോഗിച്ചു. അവ മണത്ത് നോക്കി ശത്രു സാന്നിധ്യം അറിയുകയും അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാർ ആ ഹോളുകളിലൂടെ വിഷവാതകം കയറ്റിവിട്ട് വിയറ്റ്നാം പടയാളികളെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവർ കണ്ട മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആ ഹോളുകളുടെ ചുറ്റിലും ചില പൊടികൾ വിതറും. അവയുടെ സ്മെല്ല് കാരണം നായ്ക്കൾക്ക് മനുഷ്യ സാന്നിധ്യം കിട്ടാതെയാകും. രണ്ടാമത്തെ മാർഗം അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാരുടെ ഡ്രസ്സുകളും മറ്റും കൈക്കലാക്കി ഹോളുകളിൽ തിരികെ വയ്ക്കും. നായ്ക്കൾ മണക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ ഭടന്മാരുടെ സ്മെല്ലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വാലാട്ടി നടന്നു പോകും. ഇത് ഇവിടെയും അതുപോലുള്ളൊരു സംവിധാനം. ഇതാ ഒരു ടാങ്ക് F-41, ഒരു പടുകൂറ്റൻ ടാങ്ക്. ഇവിടം ഒരു ഫോട്ടോ പോയിന്റ് കൂടെയാണ്. Can come and take photo from there. Group photo. ഇവിടെ ട്രാപ്പൊന്നും ഇല്ലല്ലേ? We can stay around here for group photo if you want. US tank M41. Yeah, yeah. He got landmine. He got shot. അതെ അതെ അതെ. ഇത് മറ്റ് ട്രാപ്പുകളുടെ മാതൃകയാണ്. ഓരോന്നിനും ഓരോ പേരുമുണ്ട്. So beside the bamboo traps you see there, we also collected bomb shell and we recycled them to make traps. This the first one. What is it? You know, sticking trap. Sticking trap. Normally they have the spike inside. They put all the spike inside and they cover here with a piece of wood. This, remember, this is just a model. That's quite easy to see. Actually, they put somewhere outside, very hard to see to find out. You know, when a person fell down, he got stuck here on the spike here, just inside like this. Like this. They put all of them inside. And when person fell down here, they got stuck here from knee, hip, or armpit, or neck. So when one person fell down, they got stuck there, killed easily. On the top here, when they fell down, the more they move, the more painful they got. The second one we call armpit trap, like this, like this. Put like this way. And then you cover a piece of wood or leaves. So one person fell down, they got stuck here. They keep it here stable here until you kill them. Yeah. And the third one they call rolling trap here. They also cover. And when one person fell down, it's rolling from toe to top. They rolling that easily when people fell down. Only chair, this line look like the crocodile choke. It's so painful tonight. Rolling kia, chọn bên kia. Có người hả? And this one looks similar to that one. But this one is called fish trap. Put down there. Put down there and then go over. Leave some. When you know you just step on here. This one you go through the feet. This one you keep the feet. All of them like fishing hook. Very painful. More they move, more painful they got. Holding chair. To sound any part of the body, kill them easily. So this one very useful in the water because we need to have guns for fighting. We have to make use of വീടിന്റെ it. ചിത്രം കണ്ട We have to be smart. And this is we call this one looks like a dragon, you know. Very heavy.
Because door trap, you know, when US soldier came to the village, they never knock the door, they never ask if anybody home, they kick the door. Whoever they saw them. They don't care they are Viet Cong or not, communist or not. They saw people and they kill them and they get the lighter to burn their house. So that's why you local people they make this kind of trap. They hand up the trap like this. They close the door, they left home. So they know the US soldier coming to do that. So they close the door, they hand up the trap and they left. So when US soldier came to kick the door, this one come directly. And kill them instantly. ഈ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. തുടർന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ.